ശംഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ആധുനിക സിറോമലബാർ സഭയുടെ പിതാവും പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠനുമായ പ്ലാസ്റ്റിക് പുടിക്കാറ മത്താന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി റൂഹ മീഡിയ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വെബിനാർ സീരീസിലെ 7ാമത്തെ വെബിനാറിലേക്ക് ഏവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാർത്തോമ നസ്രാണി സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നും വിളങ്ങി നിൽക്കേണ്ട എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു പോയ രക്തസാക്ഷി ചമ്പക്കുളത്തിന്റെ സഹത മാർ ഇക്കാക്കോ കത്തനാരെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുക. അതിനായി നമുക്കിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികളെയാണ്. ആദ്യ സെഷൻ ഇക്കാക്കോ കത്തനാർ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി എന്ന വിഷയം നയിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ മാത്യു മൈലപ്പറമ്പിലാണ്. അദ്ദേഹം ഫിൻലാൻഡിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ സെഷൻ കൂത്തറ കോര കത്തനാരുടെ നാളാഗമവും ഇക്കാക്കോ കത്തനാരും എന്ന വിഷയം നയിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോർജ് കൂത്തറയാണ്. അദ്ദേഹം USA-യിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും എഞ്ചിനീയർമാരാണ്. ഈ വെബിനാർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ തോമസ് ആന്റണിയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ UK-യിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. nasrani.net അതുപോലെ തന്നെ സീറി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഹാർപ്പിലും ഇവർ 3 പേരും ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചമ്പക്കുളം കല്ലൂർക്കാട് മർത്തുമറിയം ബസിലിക്ക എന്ന പേരിൽ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 പേരെയും ഞാൻ റൂഹ മീഡിയയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ വെബിനാറിൽ സൂമിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ് ലൈവിലൂടെയും പങ്കെടുക്കുന്നവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നല്ലൊരു സെഷൻ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് മോഡറേറ്റർ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ തോമസ് ആന്റണിക്ക് ഞാൻ കൈമാറുകയാണ്. താങ്ക് യു. സ്വീകരിക്കട്ടെ. റൂഹ മീഡിയയുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പൊടിപാറ മെമ്മോറിയൽ വെബിനാർ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ വെബിനാർ മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. പുത്തമ്പരയ്ക്കൽ ഇക്കാക്കോ കത്തനാർ ഭാരതീയ മാർത്തോമ നസ്രാണി സഭയുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച ഒരു പട്ടക്കാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ചരിത്രത്തിൽ അധികം അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു വീരപുരുഷനാണ്. പ്രസിദ്ധമായ പാറമാക്കൽ തൊമ്മൻ കത്തനാരുടെ വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പറ്റി നന്നായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ചമ്പക്കുളം പൂത്തറ കോരക്കത്തനാരുടെ നാളാഗമത്തിലും അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ഇക്കാക്കോ കത്തനാരുടെ 250-ാം ദുഃഖറാന ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ഈ വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 13-ാം തീയതിയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഇക്കാക്കോ കത്തനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് റൂഹ മീഡിയ ഇങ്ങനെ ഒരു വെബിനാർ നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും അവസരോചിതമാണ്. ഇക്കാക്കോ കത്തനാർ ചമ്പക്കുളം കല്ലൂർക്കാട് പള്ളി ഇടവക്കാരനായിരുന്നു. ഇടപ്പള്ളി പള്ളി വികാരിയായിരിക്കെ 1771 അദ്ദേഹം വ്യാജമായി കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് വിചാരണ കൂടാതെ തടവിൽ കഴിഞ്ഞ് മർദ്ദനവും പട്ടിണിയും അനുഭവിച്ച് വിദേശ മിഷണറിമാരുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത്ര അന്വേഷണമോ വിചാരണയോ നടന്നിട്ടില്ല എന്നത് ഇവിടെ തന്നെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന മിഷണറിമാരുടെ കത്തുകളിൽ നിന്നും റോമിലെ പ്രൊപഗാൻഡ തിരുസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖകളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഇക്കാക്കോ കത്തനാർ സംഭവം ഏതാനും സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ഒന്നാമത്, ഇത് 2 സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഘർഷം. ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സഭയും അധിനിവേശ സഭയും. ഇവിടുത്തെ മാർത്തോമ നസ്രാണി സഭയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രാദേശിക സഭ. അധിനിവേശ സഭ പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാരാൽ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട റോമൻ സഭയും. അധിനിവേശ സഭ പ്രാദേശിക സഭയെ അടിമപ്പെടുത്തുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക സഭകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സൽ ചർച്ച് എന്നുള്ള സങ്കല്പം അപ്പസ്തോലിക കാലം മുതലേ ഉള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ ശിഷ്യനായിരുന്ന ഇഗ്നേഷ്യസ് ഓഫ് ആന്റിയോക്ക് ആയിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രാദേശിക സഭകളും കത്തോലിക്ക സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ആദ്യമായി നിർവചിച്ച് കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മിർനിയാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനത്തിൽ കത്തോലിക്ക സഭ എന്നാൽ പ്രാദേശിക സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ അപ്പസ്തോലിക പിതാക്കന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ 2 സഭകൾ തമ്മിൽ ഒരു സംഘർഷം ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ലാത്തതാണ്. ഇതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന അധിനിവേശ സഭ ഒരു കൊളോണിയൽ മിഷണറി എന്റർപ്രൈസിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നതായിരിക്കാം.
രണ്ടാമത്, കുപ്രസിദ്ധമായ ഉദയംപേരൂർ സുനഹദോസിലെ കാനോനകളിൽ പ്രഘോഷിക്കുന്നത് പോലുള്ള എത്തിക്കൽ ആൻഡ് മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ എല്ലാം കാറ്റിൽ പറത്തി നടത്തിയ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും കിരാത മർദ്ദന മുറകളും നമ്മുടെ നാട്ടുപട്ടക്കാരെയും വിശ്വാസികളെയും വേദവിപരീതികളാക്കി മുദ്രകുത്തി മാറ്റി നിർത്തി. നാട്ടുപട്ടക്കാരെ വിദേശ പട്ടക്കാരിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യമായി താഴ്ത്തിക്കെട്ടി അപമാനിച്ചു. ജാതീയ വേർതിരിവ്. നിധീരിക്കൽ മാണിക്കത്തനാരുടെയും പാലാക്കുന്നേൽ മത്തായി മറിയം കത്തനാരുടെയും രേഖകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് വായിക്കാം, ഇവിടുത്തെ നാട്ടുപട്ടക്കാരെ വിദേശ പാതിരിമാരുടെ ഒപ്പം ഇരുത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ശാരീരിക പീഡനവും മർദ്ദന മുറകളും, ചങ്ങലയിട്ട് പൊതുവഴിയിൽ നടത്തുക, ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കുക, കീഴ്ജാതിക്കാരെ കൊണ്ട് തല്ലിക്കുക, ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു കോമൺ ശിക്ഷാവിധികളായിരുന്നു. അടുത്തതായി പറയേണ്ടത്, ഇവിടെ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പാതിരി വീണ്ടും തിരികെ നമ്മുടെ സഭയുടെ തന്നെ മെത്രാനായി തിരിച്ചെത്തി എന്ന ദുഃഖകരമായ സത്യമാണ്. ഇക്കാക്കോ കത്തനാരുടെ സംഭവം നസ്രാണി ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാനമായ ഏടാണ്. 1773 അങ്കമാലി മഹായോഗത്തിന് ഹേതുവായ പല കാരണങ്ങളിൽ ഒരു സുപ്രധാനമായ കാരണം തന്നെ ആയിരുന്നു ഇത്. ഈ മഹായോഗത്തിന്റെയും അതിന്റെ തീരുമാനങ്ങളുടെയും ഫലമായിട്ടാണ് പാറേമാക്കൽ തൊമ്മൻ കത്തനാരുടെയും കരിയാറ്റിൽ യോസേഫ് മൽപ്പാന്റെയും ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ റോമായാത്രയും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള സംഭവങ്ങളും നടക്കുന്നത്. വർത്തമാന പുസ്തകം എന്ന മഹത് ഗ്രന്ഥം നമ്മുടെ സഭയുടെ ഉത്തരാധുനിക കാലത്തെ ചരിത്രം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്ചറായിട്ട് വരെ പരിഗണിക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം വർത്തമാന പുസ്തകം വായിക്കുമായിരുന്നെന്നും മിഷണറിമാർ അതിനെ തടയുമായിരുന്നെന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അങ്കമാലി യോഗം അങ്കമാലി കിഴക്കേ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. 1773 ഓഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ 16 ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു. 72 പള്ളികളിൽ നിന്ന് 500-ലധികം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് പങ്കെടുത്ത ഒരു മഹായോഗമായിരുന്നു ഇത്. മാർത്തോമാ നസ്രാണി സമൂഹത്തിന് അധിനിവേശ സഭയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ പീഡനങ്ങൾ അവർ ചർച്ച ചെയ്തു. അതിന് പരിഹാരം കാണാൻ വേണ്ടി ഏതാനും ഡിമാൻഡുകൾ പാതിരിമാരുടെ മുമ്പിൽ അവർ വെച്ചു. അവ പാതിരിമാരെ കൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുവാനും ഈ സമ്മേളനത്തിന് സാധിച്ചു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ സമ്മേളനം മൂലം തന്നെ ആയിരിക്കണം മാർത്തോമാ നസ്രാണികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ റോമൻ സഭയിലെ പ്രൊപ്പഗാൻഡ തിരുസംഘം 1774 ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവിടെ വളരെ ശാസനാപൂർവമായ ഒരു കത്ത് ഇവിടുത്തെ വിദേശ മിഷണറിമാർക്കും വികാരി അപ്പസ്തോലിക്കയ്ക്കും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ കത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ഞാനിവിടെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം. The Sacred Congregation orders and commands both the Vicar Apostolic and the missionaries of that mission that for the future they should abstain from practicing such cruelties, especially towards the priests and the ecclesiastics of that nation. In punishing them for their faults, after having had legitimate proofs, they should adopt only means in harmony with meekness and sweetness demanded by charity, the character of their office, and prudence, which should direct them not to anger a nation which suffers badly from the yoke of being governed by the directors and the heads of a different right, on whose will alone depends its separation from the Catholic Union at one stroke. ഇത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു ലെറ്ററാണ്. മഹായോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മിഷണറിമാരുടെ അന്നത്തെ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റർ ലോറൻസ് ജസ്റ്റിയാനി രേഖാമൂലം ഇനിമേൽ പട്ടക്കാരെ വിചാരണയും അന്വേഷണവും കൂടാതെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലെന്നും ചാട്ടയടി, ചങ്ങലയിട്ട് നടത്തുക തുടങ്ങിയ ശിക്ഷാവിധികൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയതായി നമുക്ക് രേഖകളിൽ കാണാം. മറ്റു പാതിരിമാരും അംബ്രോസിയസ് ഓഫ് സെന്റ് തെരേസ എന്ന പാതിരിയുടെ രേഖകളിൽ ഇനിമേൽ സുറിയാനി പട്ടക്കാരെ അവരുടെ തന്നെ യോഗ നടപടിക്രമപ്രകാരം മാത്രമേ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കൂ എന്ന് സംബന്ധിച്ചതായി കാണാം. അതായത് നമ്മുടെ കാനനിലോ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ പീഡനങ്ങളുടെയും ശിക്ഷണ നടപടികളുടെയും കാരണം ഒരുപക്ഷെ
നമ്മുടെ പഴയകൂർ നസ്രാണികൾ ക്രൈസ്തവ അനുസരണയുടെയും സ്പിരിച്വൽ സുപ്പീരിയേഴ്സിനോടുള്ള ആ വിധേയത്വത്തിന്റെയും പേരിൽ പോർച്ചുഗീസ് മിഷണറിമാരുടെ സബ്ജുഗേറ്റീവ് സ്റ്റിവാർഷിപ്പിൽ എന്ന കെണിയിൽ പെട്ടുപോയതായേക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ മാത്യു മൈലപ്പറമ്പിനെ ഇക്കാക്കത്തനാരുടെ ചരിത്രത്തിന്റെ വിശദമായ പ്രസന്റേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ശ്രീ ജോസഫ് പൂത്തറക്കോരക്കത്തനാരുടെ നാളാഗമത്തിൽ കാണുന്ന ഇക്കാക്കത്തനാരെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് പോകാം. മാത്യു. എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് ഷോ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിൽ റൂഹ മീഡിയയോട് ഒരുപാട് നന്ദി. This is a topic that I'm very much interested in, and I have done a lot of research in this. And to write this article on Nasrani.net, I had read the Vartamana Pustakam at least a few times. Let me first start with background information. This presentation is based on an article written by Joseph George and myself in Nasrani.net website, and it was published in 2012. Also, this went in as a chapter in the book titled Chappakulam Kalurkad Marthamariam Basilica in 2017, and we had gathered information from various sources that were put together, and we were able to connect the missing dots in the life of Ikako Kadanar. One minute. Okay. Before I go deep into this topic, I'd like to introduce a few historical terminologies, because only if we understand these terminology that we will be able to understand the happenings during that time period. The first is the Padroado Agreement. What is a Padroado Agreement? Padroado means, in English it translates to patronage, or in Malayalam we can say it as Raksha Kartrutvam. This is an agreement between the Kingdom of Portugal and the Roman Catholic Church, according to which Rome delegated the administration of local churches to the Kingdom of Portugal. This happened in the middle of the 15th century when Portugal started its maritime expansion, and wherever the Portuguese went, missionaries also went along with them. They established churches, and then they, in most places, they converted the people there and made them members of their church. And after this happened, the Kingdom of Portugal had the authority to rule over those churches, and then the King of Portugal was appointing bishops there.
And this is particularly relevant for us because when the Portuguese came to India, there was already an established apostolic ancient church. However, the Portuguese used this Padroado agreement to colonize and subjugate this ancient church under them. And this is the main reason behind all the unpleasantness we will go through soon. The next terminology is propaganda fide. So propaganda, when we say propaganda, it primarily refers to the congregation of propaganda fide, which is part of the Roman Curia, which is primarily responsible for missionary work and related activities. Propaganda fide can be translated in English as propagate the faith, and in Malayalam it is Vishwasa Prajaranam. It was established in 1622 as a means of furthering Catholic missionary activity. The next is a short introduction to the General Assembly of St. Thomas Christians. In Malayalam, we know it as Palli Yoga. So the St. Thomas Christians, or the Nasranis for short, we always had a very democratic way of functioning. And there were several layers of yogams or gatherings which decided a lot of the requirements that we had. And these layers at the lower level began with the parish level, and at the higher level, there was the General Assembly that consisted of members of all the parishes. And this included both priests and also laymen. European missionaries marveled at this, and they referred to this institution as a Christian republic, because this was something that was unique, and we have not heard of this anywhere else on this planet, wherein a Christian community functioned in this manner, already in ancient times. The head of the General Assembly was the Archdeacon, and he also commanded an army of his own and had the title of Archdeacon and Gate of all India. So, geographically, the Nasranis were located in territories ruled by Hindu kings and vassals. However, ecclesiastically, we were part of the Church of the East, also referred to as the East Syriac Church, which was based, whose patriarch lived in Seleucia Ctesiphon in Babylon. And the patriarch would send bishops regularly to Malabar, that is Kerala, from Babylon. These bishops, for most part, exercised only the power of order and were concerned mostly with only the spiritual activities, whereas all the rest of the temporal activities were managed by the General Assembly. And in this way, the Nasranis lived a peaceful community life for centuries until the arrival of the Portuguese. The next is the Vartamana Pustakam. The Vartamana Pustakam is the first travelogue written in the Malayalam language by Thomman Paraimakal Kathanar, and it describes the history of the Nasrani Church between the years 1773 and 86. And its emphasis was on the long journey undertaken by the author and Malpan Mar Yosef Kariatil from Malabar to Rome via Lisbon and back. And for this, while writing this article, I had used the English translation of Father Placid Podibara, written in 1971. And despite the attempts by European ecclesiastical authorities to destroy this book, a major part of it has survived to this day, even though parts of it are still missing and we have not located it. So when we come to the history, we can now move to the historical context of and we know about the Coon and Cross Oath. I'm not going to go detailed into it. The Coon and Cross Oath of Nasranis was primarily against the Portuguese Padroado authorities. And in the 17th century, this oath took place, and nearly the entire St. Thomas Christian community in 1653 left,
the Padrovado and moved on their own. In order to solve this situation, Rome had sent in the propaganda, who were mostly Carmelites from Rome, as mediators. So this is the reason why I briefly explained about who was the Padroado and who are the propaganda. So again, to summarize, the Padroado are primarily the Portuguese Jesuits who used the Padroado agreement to play and were controlling the churches in places wherever they colonized. The propaganda are primarily Italians who were based in Rome, and they were a congregation in the Roman Curia. So in this particular situation, both the Padroado and propaganda were present in Malabar. And the reason why the propaganda came was to perform the role as mediators to solve the problems between the Padroado and the St. Thomas Christians. Even though many of them were Italians, the Carmelites of Verapoli also consisted of several other European nationalities. Eventually, after a few decades of their activities, a large section of the St. Thomas Christian community returned to the Catholic Communion, and this large section is referred to as the Parevur. And so this is a very big topic in itself on how the propaganda managed to bring back this large section of the community back to the Catholic Communion. So what was going on during the Padroado propaganda reign? The ancient church of the St. Thomas Christians lost its previous connection to the Church of the East and were subjugated to the Roman Catholic Church, and their religious and cultural life was suppressed, and the community as a whole underwent a lot of persecution. The General Assembly of the community also lost its importance, and the native Christians were accused as heretics, and their priests were considered as inferior to the European padres. Several native priests were persecuted, tortured, and killed. One such priest was Ikako Katanar. The term Katanar is primarily used for Nasrani St. Thomas Christian priests, and it originates from the Aramaic word kashisha. And in this context, the term padri is used for Latin rite priests, both European and others. Ikako Katanar lived during the time period when the St. Thomas Christians nostalgically still remembered their past glory and the power they had. But however, at that period of history, they were disunited and were too weak to fight off European aggression. So this is at a very crucial time period when people still remembered how life was before the arrival of the Portuguese, and but they were still not able to fight off any aggression, and they were also divided into two factions at this point of time. Who was Ikako Katanar? Ikako Katanar was born in the Puthanpurakal family at Chambakulam in the Kuttanad region of Kerala. The information about Ikako's family has been collected from various documents from the homes of members of the Kalurkad parish, and also this has been mentioned in the book written by Jacob Kuryalesheri in 1986. It has been an ancient tradition among the St. Thomas Christians that during the church feast, all the priests who were born in that particular parish would come and take part in the feast and celebrations and processions and so on. And they had primary responsibilities like carrying the reliquary, arranging valuable ornaments, and keeping them safe. And along with the local Yogam, they would do all the arrangements.
And also some of the feasts were very popular with even the European missionaries, and they would also come from far off places such as Varapura and also even Goa. They would come to take part in the feasts and processions and so on. So it so happened at one instance during the feast in the church at Champakulam. And also I would like to mention one more thing is that whenever the European priests would come, they would forcefully barge in and take leadership role in the processions and wherever they could, because it was because they were primarily colonialists and they wanted to show their authority and power and put down the native population in whatever way they could. So they would just barge in, literally push away the vicar of the parish and then take leadership role of the processions, and wherever, in simple words, wherever they could show off, they would stand in front. And this was also a way to humiliate and subjugate the native population. And the same thing happened here in during the feast at Champakulam Church. The European padris from Verapuli barged in and forcefully took leadership of the procession. And Ikako, along with a few other local priests, protested against this, and there was some scuffle. However, the elders in the community got together, and then for peaceful conduct of the feast, they decided to let the Europeans lead the processions, and they thought that this would be very necessary for a peaceful conduct. After the procession and when the feast came to a closing stages and all the collection was being counted and valuables were being stored, this was the primary responsibility of the local priests. Ikako Katanar, along with some other priests, were also doing what was entrusted to them. At this stage, some of the persons who had accompanied the European padres had come and tried to steal a large number of the valuables and offerings. This again was resisted by Ikako and the other priests and members of the parish council. At this stage, there was again some more confrontation, and the elders mediated and agreed to just let the thieves leave the place without any harm. However, this was too much of a humiliation for the European padres because they could not get their way, and they were humiliated and were sent back. This was too much for them to digest, and they swore revenge for this incident. Later on in 1771, we know that by this time, Ikako Katanar had become the vicar of Idapalli Church. So we know that he was born in Champakulam, but by 1771, he was the vicar of Idapalli Church. And on the day of the feast of Saint Teresa, who had reformed the congregation of the Carmelites, the propaganda padres had a feast in Verapuli. And for this feast, they had invited many others as well, including many of the European padres from surrounding areas, and also members of several parishes had converts there, along with the group from Idapalli, which included their parish priest Ikako Katanar. After the feast, the padres had retired for a sumptuous dinner, and they meanwhile forgot to lock the door of the church. The gold monstrance, which was placed on the altar, went missing, and this they realized only in the morning. So in the morning, they soon realized that a valuable gold monstrance or Arulika was missing in the morning. The Vartamana Pustakam wonders how suspicion fell on Ikako. However, the author of the Vartamana Pustakam is not familiar with what the previous incidents at Champakulam, but however, we now know why suspicion fell on Ikako Katanar.
because we know what had previously happened in Champakulam, and that the Padres were humiliated and they had left swearing revenge. And they had they were waiting for a chance to extract it, and this came in at a suitable moment. The bishop of Varapalli of the propaganda was certain Bishop Florence, who was a native of Poland, and he sent for Ikako, and Ikako was brought for questioning. After questioning, they were, however, convinced of his innocence. Ikako said that he had nothing to do with it, and then he came with his group from Edapalli, and he went back home along with them. So he has nothing to do with the monsters being lost or stolen. The bishop and the questioners were convinced of his innocence, and Ikako returned to Edapalli. However, a certain German padre by name Francis Sales, who was away during the questioning, he was, for some reason, he was away during that time, and when he came to know that Ikako was let go, was upset and insisted that it was Ikako who stole the monsters. This was done. This was a very baseless thing to say, but then he was adamant that it was Ikako who stole it. And from this, we can just assume that it was Padre Francis Sales who was involved in the incidents at Champakulam, and he must have had a particular dislike for Ikako based on whatever had happened at Champakulam. Padre Francis demanded that Ikako be brought back for questioning. And he had summoned Ikako, and Ikako had come. But by the time Ikako Katanar arrived at Verapalli, he soon realized that this was not some simple questioning that was going to happen, and they had prepared for elaborately torturing him. So we need to understand that this was the time of Inquisition. And Ikako Katanar, like many others, knew what the European padres were capable of doing. At this point, Ikako decided to go away from Verapalli. He returned to Edapalli and took refuge at the house of the local chieftain. At this point, I'd like to add some more information about the situation with the kings and their vassals in that period of time in Malabar or Kerala. The kings of Kochi and several other states were primarily vassals of European powers, and also because of their association with European powers, many of these kings gained financially. Hence, they really did not have any much interest in controlling the activities, the unscrupulous activities of the missionaries. And when it came to the question of persecuting local St. Thomas Christians, up to a certain extent, they even considered it a problem inside the Christian community, and they were not willing to interfere or fix things or control unjust activities. So we can only imagine that if the kings were in such a situation, a local chieftain like the Swarupam of Edapalli wouldn't be any much different. So while the king or the chieftain could not protect Ikako Katanar, the parishioners of Edapalli tried all they could so that they could save Ikako Katanar. However, as we will hear soon, it was all in vain. The missionaries, because Ikako Katanar went to stay in the palace or house of the Swarupam of Edapalli, they just concluded that he was the thief who was responsible for the gold monstrance going missing. He was also accused of humiliating the missionaries. So in this context, it is now clear that they had the incidents at Champakulam in their mind, and they could not digest the fact that somebody was questioning their authority. They were primarily scared at losing their power, because if one priest would do it, the next another priest would do it in another place, and then this would lead to a rebellion of some sort, and they wanted to nip it at the bud. So Padre Francis Sales, with the permission of Bishop Florence,
proceeded with armed new converts to capture Ikako from Edapalli. Nobody was able to prevent them from doing so. Ikako was captured was kidnapped and was locked in a room in Verapalli and was severely tortured. The padres wanted him to admit that he had stolen the monstrance. However, he was not willing to do so because this would also bring in, even though they must have promised, they would have promised him to let him go free or something of that sort. But he did not do any such confession, and this would also bring shame to the community and to his parishioners. He knew all these things. When they did not succeed, they left him to starve to death. So he was finally, after all the torture, he was just left in the room to starve and die. When his days were near, he also was denied the sacraments of confession and communion. Finally, when he died, he was wrapped in a mat and buried beside a pond near the Verapalli church. So what happened after this? After this, the missionaries could not digest the fact that the parishioners of Edapalli had resisted them and tried everything they could to prevent them from kidnapping their parish priest Ikako Katanar. To take revenge on this, they decided to forcefully take over the Edapalli church from the St. Thomas Christians and hand it over to the new converts who were Latin Rite Christians, just like the Europeans. So they wanted to forcefully take the Edapalli church from the St. Thomas Christians and hand it over to the Latin Rite Christians. So this was not something that the parishioners were willing to do, and the only thing they could do at this point was to hand over the keys of the church to the Shiftian or the Swarupam of Edapalli. They did that and prevented their church from being forcefully taken over and handed over to somebody else. This was again too much for the padres to digest, and they put the church under interdict, and they refused to allow any services in the church, in Edapalli church, and it remained closed for a while. This issue was taken up in the General Assembly or Palliyogam of Nasranis held in Angamali in 1773. So what happened after the death of murder of Ikako Katanar? Let's move on to the trials and outcomes. So the General Assembly of 1773 put forward, after long deliberations, put forward a certain set of demands. And there is a long history on, it was not just the Ikako Katanar incident. There were also several other incidents that happened in between during these 2 years. As we read in the Vartamana Pustakam, that Bishop Florence had by then died, and at his funeral, the leaders of the General St. Thomas Christian General Assembly were humiliated by the padres. And so there were so many other such incidents, and all this culminated, and that was all discussed in the General Assembly of 1773. So the General Assembly put forward a certain set of demands towards the Carmelites in Verapalli, and one such demand was that no punishment be meted out to Katanars without being judged by representatives of 4 church assemblies. The padres of Verapalli, they had sent around 2 or 4 of them to make peace, and they agreed to everything. So whatever the General Assembly asked of them, they simply agreed. They said, we will not do, we will, from now on, we will accept, we will not harass any priest, we will not do this, everything. They just wanted everyone to disperse. Obviously, they did not have any good intention. They, as we see later on, they would break all these agreements. And also a letter from the Congregation of Propaganda Fide in Rome to the Vicar Apostolic in Malabar in 1774 commands that they abstain from cruelties, especially towards Nasrani priests, because they were primarily worried about
if things get worse, the entire community would leave the Catholic Union, and this would have been too much of a humiliation for them. Also, during this time, the Swarumam of Wayanad became the king of Travancore, and by 1787, the kingdom of Travancore and two of its ministers heard the case of Ikako Katanar, and after this trial, they actually convicted the missionaries of his murder and also ordered them to pay a fine of 1100 rupees to the government. I suppose this was a hefty sum in those days. So the summary is Ikako Katanar was the vicar of Edapalli Church and was martyred by colonial European missionaries in AD 1771. His martyrdom played an important role in awakening the contemporary Nasrani community. The death and torture of Ikako Katanar at Verapolli are documented in the Vartamana Pustakam. If anyone is interested, they can read chapter 4 of the Vartamana Pustakam, which describes in detail the sufferings of Ikako Katanar. The chapter is titled, "The Church Assembly of Edapalli takes its complaints to the representatives of the churches assembled at Angamali." Also, it would be interesting to know some later history. The German Padre Francis Sales, who was in the forefront of the murder of Ikako Katanar, was an unscrupulous character who was sent back to Rome. However, in 1775, he came back as the Vicar Apostolic of Malabar. This is irony. The other European padres refused to accept him as their bishop, saying he was unworthy and he had created so many scandals in the past. So they said he will not be accepted by them as their bishop. However, the real reason was that most of the leading padres were Italians, and this Francis Sales was a German, and therefore the Italian priests didn't want to accept a German as their bishop. In short, the mediators sent by Rome to fix all problems between the Portuguese and the St. Thomas Christians were actually quarreling among themselves. This fact was a blessing to the larger St. Thomas Christian community. And because of their infighting, Bishop Francis Sales went to Malpan Yosef Karyatil and sought forgiveness. He asked for forgiveness, saying that whatever he did in the past was wrong. So and because the other European padres are not accepting him as their bishop, he would like to move to the parish of Karyatil Malpan. And the Malpan agreed, and he moved the bishop function from Alangad. However, after a while, we know from the Vartamana Pustakam that his intentions were not good, and he actually returned to Verapolli after causing a lot of financial harm to the St. Thomas Christian community. However, he could not stay there for long. He eventually returned to Rome in 1780, and he died in 1787. In spite of all the agreements made to the General Assembly in 1773, the kidnappings and tortures still continued to happen. It is documented that during the feast at Malayatur, the vicar was dragged from the procession, kidnapped, chained, and tortured under the leadership of one Padre John. This Padre was one of the people who had signed the agreement with the General Assembly not to engage in any such activities. As a matter of further irony, this particular Padre John was sent to Rome by the rebellious European padres to revoke the appointment of the German Bishop Francis Sales. Upon reaching Rome, Padre John was appointed the next bishop. However,
his appointment was revoked before he left Italy. These are also described in the Vartamana Pustakam. So let me conclude now. Though forcefully colonized, the St. Thomas Christians tried to safeguard their faith, East Syriac rite of worship, and culture in all possible ways during the era of colonialism. In this process, the Nasranis and their leaders went through several hardships, and some of them, like Ika Kokatanar, paid with their lives. Ika Kokatanar, or Father Jacob Puttanpurakal, laid down his life for his church and nation. Ika Kokatanar is a martyr who made his name entwined in Nasrani history, but was forgotten, and this chapter of history has been hidden for a long time. Thank you. Dr. Martin, should I start or? I think you can start. That's fine. All right. My name is Joseph. I am a native of Champakulam, right now living in the US. And I was very curious about my family's history, and we started researching by making use of some of the documents we had. And we came across this manuscript, which was originally written by, first started to be written by Putra Korakatnar, who is believed to have been born somewhere towards the end of the 1600s, before 1700 for sure. And he was there in Chambakulam during the turbulent times of Ikaka Katnar getting into conflicts with the European, the missionaries at Chambakulam. So to what I'm trying to show with this presentation is like, who exactly is Ikaka Katnar? Is he a new convert, or is he a new priest who was trained by the Portuguese, or was he traditionally a Syriac priest? And as many of you guys know, in those days, priesthood was kind of reserved for certain families, and it was not easy to become a priest. So you need to have a family lineage of priests spanning to centuries back in the history, so that you can have a priest in your family. So if you look at the Putra manuscript, it seems to me that Mr. Puttampurakal Ikaka Katnar had a lineage of priests in his family as well. So he was a person from a very influential family in Champakulam, and that's why he was so agitated when the European missionaries came to Chambakulam and tried to obstruct them from conducting what they have been doing for generations. So to give a brief background, I have just put a timeline of the major events till 1887. So this chronicle or Nalagamam was written by Putra Korakatnar somewhere around here, 1730 here. And it was later continued in the 1800s by late Kuriyal Sheri Valyatoma Katnar, who is the paternal uncle of Bishop Thomas Kuriyal Sheri.
If you look at the history of Chambakulam, it all started in AD 427 when the Kallurkad Church was founded. Kallurkad is the old name for Chambakulam. And Kalla in Tamil means vellam or water, and Kad means forest. So that's how the name originated, Kallurkad Church. And we don't have much information about what happened in AD 427. The only information we have is like the Kallurkad Church was founded from the mother church, Niranam Church, St. Mary's Church, Niranam, which is like 20 miles to the east of Chambakulam. So our manuscript does not talk anything about AD 427. Our manuscript starts from AD 1145 only. And here is when some important things happened, like there was already a church in Chambakulam called Kallurkad, but there wasn't a regular priest there. Most of the priests come from outside, like Niranam, to do worships there. So there were no regular worships happening, and it was kind of deserted. There was also a burial ground next to the church, and there were complaints of like evil spirits and ghosts. So people approached the king, and the king consulted his advisors, and they came to a conclusion that the reason is because this church is not being conducted in a proper way, or there are no regular worships. So the king started looking for priests in other places like Kurulangad, Kadathurthi, which has got a traditional priest. And one such priest came forward, accepted king's invitation. His name was Chakapathanar. And when he came to Chambakulam, he brought his brother. His name was Kuriyala. And they both came to Chambakulam. The king gave land to Kuriyala and his family for farming as well. And Chakapathanar took initiative in setting up and taking over the church religious activities. And so this continued, and we don't have much information about what happened between AD 1145 and AD 1540, except that in AD 1151, the church was rebuilt. And this can be found out from the inscriptions on the stone cross on the church compound, that the inscriptions say that there was a church was rebuilt around AD 1151. The manuscript talks more deeply about the things which happened around 1540, which is way into the 16th century. And this is where, Putra Koshi Taragan, who is my great ancestor, he received Taragan title from Chempakasheri king and moved out of Kuriyal Sheri house. And he also brought his father to stay with him. So Putra Tarawad and Kuriyal Sheri Tarawad, they're not very far. They're like probably half a kilometer by the sides of Pamba River. But it's been said that the youngest son, Koshi, moved out from the family and moved to Putra along with his father. And if you look at some of the things which happened over here, I would like to bring all of your attention to one person named Tamalur Kurulaiti. So Tamalur Kurulaiti, Putra Koshi Taragan, Kaniyat Iti Unichari Taragan, and there were a few other prominent people also mentioned. They played a key role in influencing the king. Hey, we need to renovate the church again. It's been a while. And trade is getting picked up. We need to attract more Nasranis. Nasranis are considered to be very good with trade. They're a wealthy group of people. And if they come to a particular place, that place will prosper more. So all these influential, prominent people in the community, again, try to make Chempakasheri king aware of what is the need to make this happen. And the king agreed, and the king agreed to renovate the church. So a major renovation of the church happened in AD 1545, and a lot of its finance were sponsored by the Chempakasheri king, because it was very important for him to get it renovated and attract more entrepreneurial people to his kingdom.
So Tamalur Kuruvalaitti was one of the prominent person, and Puthenpurakel family of Ikako Kathanar is actually a branch of Tamalur Kuruvalaitti. And then we don't have much information about what happened in the 1600s. We know a lot of important events like the Synod of Udayamperur and Kunan Kroso happened during this time. And then we came to AD 1730. So what is mentioned in the manuscript is like the church was moved. It's within the same compound itself, but the church was much more closer to the river after leveling the low-lying areas near the river banks. The church was moved more towards the river. And here, the main priest at Kalurkar Church at that time was Tamalur Ittikurula Kathanar. So we have an inscription on the beam of the church, which says like, I can read it for you. Yeah, so there is an inscription on the beam when this church was rebuilt in 1730. It says, Mishya Parana 1730 Tamalur Ittikurula Kathanar E Chilandi Panichu E Kollavarsham 905 Meenamasam. The English translation would be, this beam was built by Tamalur Ittikurula Kathanar in AD 1730. This is ME 905, the month of Meenam. So Tamalur Ittikurula Kathanar and Putra Kora Kathanar were the two priests, were the two main priests at that time. And the records also show that they went and invited Metropolitan Anthony Pimentel SJ for the blessing of the new church around the year 1730. Then in AD 1771, this is where the martyrdom of Ikako Kathanar happened, which Mr. Matthew Mailaparambil mentioned in his presentation. Sometime before this, there was that event in Chambakulam, which all started, which caused all these issues. So like, the European missionaries were trying to take control of the procession. The local priests didn't agree to it initially. They told, okay, this is our culture, this is our custom, that the priest from the local church always gets to lead it. But in the end, they had yielded because, it was a very auspicious ceremony and they didn't want to fight to it. So the local Nasranis, came out high out of this event. They yielded to make sure that the ceremonies got conducted in the proper and nice way. And during this time, as Mr. Matthew Mailapuram has mentioned, there was a lot of struggle. It was a turbulent time, and the background of all these turbulence could have played a major role in such bad scenes at the church during the procession. And the manuscript also says that Ikako Kathanar, led the agitation during the processions, and he was very vocal, and that attracted the fury of the European missionaries, and he was later accused of a false case, and he was tortured and killed in AD 1771. Then the manuscript talks about AD 1885. This is, I believe, at this time the manuscript was added on by Kuriyalasheri Valyatoma Kathanar, because Kora Kathanar has passed away. We only have information like only 2 Kathanars wrote on this manuscript. We don't know whether somebody in between, though there are other priests in the family during those times in between. We don't clearly know that if somebody else contributed to the manuscript. So 1880, and one more thing, during this time, the 1730, there were 4 main families in Chambakulam who basically took care of all the things related to the church. And these 4 families are Puthenpurakel, Karga, Chakkala, and Porukara.
and they were commonly referred to as Nalividanmar, the four families. And the manuscript also says that Puthanpurikal and Karga were rich, and they had many able men with leadership qualities who took care of the church. So Ikaka Kathanar's family, Puthanpurikal, played a key role in the leadership of the church during that time. Now, coming to AD 1885, there was another construction of the church. At that time, there was Putra Givargis Kathanar and Kuriyalasheri Valyathoma Kathanar during that time. And both were senior priests who served in other parishes in the north, but when they became old, they came back to their mother church, and they lived there till they died. Both of them died at the church during their old age. And during the reconstruction of the church in 1885, also we have mentions of Puthanpurikal family over there. One person named Yosef Mapala Puthanpurikal. So what I'm stressing out of this point is that though Mr. Ikaka Kathanar was falsely accused of a theft case, the Nasrani community, in fact, the local Nasrani community of Chambakulam, did not believe that he did such a thing. It was also, that case was like a fabricated case, which even the king of Travancore made a verdict on that. Irrespective of that, even before that, the Nasranis of Chambakulam never believed that their Kathanar can do such a thing. This is evident because the Puthanpurikal family continues to play a major role in the church activities, even a century later. So they weren't afraid of the social stigma of being wrongly accused of a stealing case of a church property that didn't go as the European missionaries wished. In fact, the local Nasranis came to know that for sure they knew that Ikaka Kathanar is such a noble person, he cannot do such a thing. And he fought and he died to preserve the traditions of his community. The manuscript ends with the Kottayam Vicariate when two new vicariates was created for the Syro-Malabar Church, and the name of the Mr. Charles Levin. Charles Levin was the first bishop of the Kottayam Vicariate, and when he was made the bishop of Kottayam Vicariate, a huge procession from Chambakulam again happened. Chundambalam, there was a procession of a lot of boats from Chambakulam, and Putra Givargis Kathanar played a key role in welcoming Charles Levin as well. And this shows there was a lot of good relation with Putra Givargis Kathanar, with Kuriyalasheri Valyathoma Kathanar, with Charles Levin. Maybe they got influenced, and that's why Kuriyalasheri bishop was, trained in Rome. They had good relations at that time, which paved the way for Kuriyalasheri bishop becoming the bishop of Changanasheri in 1911. And so all throughout this manuscript, you can see Puthanpurikal family as Ikaka Kathanar, as well as his ancestral family, Tamallur, the Kathanars from Tamallur, all mentioned in the manuscript. Yep, that's the end of my presentation. Dr. Martin, I believe it would be a question and answer session now. Thank you, Joseph. മാത്യു മൈലപ്പറമ്പിലിന്റെ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്നും ചമ്പക്കുളത്ത് നടന്ന സംഭവം എങ്ങനെ ഇക്കാക്കത്തിനെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ കാര്യങ്ങൾ വർത്തമാന പുസ്തകത്തിലോ വേറെ എവിടെയോ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. എഗെയിൻ പാതിരിമാരുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ കിട്ടും. എങ്ങും പ്രചരിച്ചിലും അനസ്താസിയ എന്നൊരു പാതിരിയുടെ കത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അങ്കമാലി മഹായോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
the Vicar Apostolic was chastised another priest who robbed a chalice from the church and also for the fault of contempt towards a missionary. ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്കാക്കത്തിനായ ഒരു മിഷണറിയെ കണ്ടംപ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളത് ചമ്പക്കുളം എന്ന സംഭവത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജോസഫ് പുത്രയുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ നിന്നും ഇക്കാക്കത്തിന് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിയൽ ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മാനുസ്ക്രിപ്റ്ററൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, താമല്ലൂർ ഇട്ടിക്കലുള്ള കത്തനാരെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, താമല്ലൂർ ഇട്ടിക്കലുള്ള കത്തനാരുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകനായിരുന്നു ഇക്കാവ് കത്തനാർ. അതൊരു റിയൽ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ നാട്ടിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ഉള്ള രാജകീയ കോടതിയിലെ വിധി, പ്രൊപ്പഗാൻഡ തിരുസംഘത്തിൽ നിന്നുള്ള രേഖ, ലോറൻസ് ജസ്റ്റിയാനിയുടെ രേഖ, മറ്റു പല പാതിരിമാരുടെയും രേഖ പരിശോധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇക്കാവ് കത്തനാരെ വ്യാജമായി കുറ്റം ആരോപിച്ച് വിചാരണ കൂടാതെ അന്യായമായി തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായതെന്ന്. കൂടാതെ അവസാന നാളുകളിൽ അദ്ദേഹം കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ദൈവതിരുമുമ്പാകെ അത്യന്തം മഹത്വപൂർണമായ ഒരിടം നേടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സഭയും ചമ്പക്കുളത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ രക്തസാക്ഷിത്വം വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാനോണൈസേഷൻ സഭ പരിഗണിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലേക്ക് കടക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണിത്. അറിയാവുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൻസർ പറയാവുന്നതാണ്. ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ കാണുന്നത്, ഡു വി ഹാവ് എനി മോണമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കാക്കോ കത്തനാർ ഈവൻ ദോ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ചമ്പക്കുളം ഡിഡ്ന്റ് ബിലീവ് ഓഫ് ദ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കേസ്, ഹൗ വാസ് ഹി ഫർഗോട്ടൺ ലേറ്റർ ബൈ ദ നസ്രാനി കമ്മ്യൂണിറ്റി? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം ചമ്പക്കുളത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചൊരു ചർച്ച ചമ്പക്കുളം പള്ളി ബസിലിക്കയായി പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുകയും അവിടുത്തെ ആളുകൾ ഒരു റിബൽ പ്രീസ്റ്റ്, സഭയ്ക്കെതിരെ ചെന്നൊരു പ്രീസ്റ്റ് നിരയിൽ കണക്ക് കൂട്ടി അദ്ദേഹത്തിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാവാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വെബിനാർ ആൾക്കാർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചും അന്നത്തെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രത്യാശിക്കാം. Yeah, I also agree with that. Even I was talking with my family members back in Chambakulam, and they were also telling that, there is clearly a lack of interest. Nobody wants to remember those turbulent times. And again, we are now part of the Catholic Church. And to talk about a priest who stood or had some issues with the Catholic priest back then, it's something which is very uneasy. But I hope the webinars like this convey the real truth behind all these incidents and how noble of a soul was Ikako Katanar in standing for all of us. I believe there will be an increased awareness with the help of all the people who are assembled over here. So not just the case of Ikako Katanar or this particular incident, but there is a general lack of interest towards anything regarding the history of the St. Thomas Christian community. So it's only very recent, just hardly 10 years that we made that so many young people are taking interest, and we have so many internet articles and so on.
But prior to that, we did not have any form of. I also come from a Zero Malabar family. Nobody had. We were not brought up in a atmosphere where we were encouraged to study about our own history and learn more about it. So this would explain why all such things were easily forgotten. എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ എന്നാണ്. ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, I think the church itself doesn't want to go into those turbulent times or teach these things, but initiatives like these help people to learn about their forgotten history, which is very important. I hope the church realizes that the youngsters are more interested in finding their roots and in aligning themselves to who they were rather than just being in a status quo relationship. Because ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ everyone wants to go back to evidence based. What's the evidence that we were indigenous? അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ മാത്യു ചേട്ടനും ജോസഫും, I believe the information that you have shared will be available for future generations to listen and hear that they come from a great church who has a lot of we had a lot of conflicts with the Catholic Church, but we are part of the Catholic Church. This was all part of a misunderstanding. So thank you so much for your information. It was very informative for me as well. Very well done and presented. Thank you so much. മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി നമുക്ക് ആർക്കും വലിയ ഗ്രാഹ്യമുള്ളൊരു ടോപ്പിക് അല്ല. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലീസ് ഷെയർ ദം. ഇംഗ്ലീഷിലോ മലയാളത്തിലോ ചോദിക്കാം. Good evening. My name is Nibin Joseph. I'm a Kutrad Nasrani. Thank you, Rooha Media, for doing this wonderful webinar. I have a few questions. One to Mr. Joseph. You mentioned that this Nalagamam was written in 1730s. So this incident happened after 50 years. So how does this things recorded in a document which was written in 1730s exactly? I think it was written by many people. So I think this history is rewritten, I think. And can you do we have an exact blog or newsletter or books regarding what exactly happened on those period exactly around the 1770s and 80s, in which this incident of theft by this Carmelite missionaries did in Champokulam? So as a Kutrad Nasrani, I'm excited to know these things. Thank you. Sure, thanks. Great question. We don't clearly know whether it was written in 1730. I think it was written in 1730 as well as in 1730, as well as in 1770 also, because in 1720 to 1730 there was a big construction of the church which lasted for 10 years. And as you know, a construction of a church is a big event. So that was recorded. So the events from 1720 to 1730 and who inaugurated the new church was recorded in the manuscript. Then the manuscript does not talk for the next few decades. Then it talks about the incident, which the agitation during the procession, which would have happened like few years before 1771, in which Ikakapatana got killed. So I would think that during that century, this was written towards maybe 1770, because it contains both events of 1720, 1730, and, a few years before 1770. Did I answer the question correctly? Yeah, that means this Nalagamam text, it was edited many times. We cannot go back to 1730s, right? So it is edited after that also. So these stories, we have to go behind the stories to get the actual circumstances, right? So this is a chronicle, right? Chronicle means multiple people write on it at different times. It's not like something you publish. It's a chronicle which is handed over through the generation of priests. So they all add to it. They don't remove things from it.
So we have information about the church construction, 1730, who were the invitees who went to Kodungallur to invite the bishop, and the incident of Puthamburikali Kaka Katana. These were the two main events during the 18th century in Chambakulam. Okay, the second question is, during the time this incident of Chambakulam happened something around 1771, and martyrdom of Ikaga Katana happened 1781. So there is a 10-year gap. And I think this period... It happened on 1771. The martyrdom happened on 1771. Okay, fine. Then what about this incident of Chambakulam, where this robbery incident which happened? Right. In Chambakulam, not in Edapalli, in Chambakulam. That would have happened like probably a few years before 1771. So we don't know an exact year from this Nalagamam when this. Unfortunately, we don't know. We don't have the exact date. We only know about this incident. It happened, yeah. And we don't have any other document mentioning this, because during 1771, this Champakasheri kingdom is already gone, and it was conquered by Travancore, I think 30-40 years before. So by this time, that's right. It's a nice repossession of Travancore kingdom. So they might be having some documents regarding this, because this is a theft and something happening, local disturbance. So the king should automatically involve, king or his court should be automatically involved in such a thing. So Chembakasheri kingdom came to an end around 1750 when Travancore kingdom annexed Chembakasheri, and the Chembakasheri king was taken as a prisoner to Travancore. And so during the church construction, it was still Chembakasheri king. The manuscript talks about Chembakasheri king playing a key role for the church construction in 1720 to 1730. But when you come to closer to 1771, Chembakasheri kingdom is no longer there. It would be very tough to find some documents related to this incident from either Chembakasheri king's documents or Travancore king's documents. But that's definitely something we can try, but I don't have much hope. There is another. Your mic is off. Okay. Okay. There is another question which is probably Martin can answer it. Do we have any documents describing the burial of Ikako Katanar and his burial place? വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽ ഒരു പായയിൽ പൊതിഞ്ഞ് അവിടെയുള്ള കുളത്തിന്റെ മാട്ടയിൽ കുഴിച്ചിട്ടു എന്നാണ്. ഒരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ വരാപ്പുഴ പള്ളിയിൽ ഇത് തപ്പിപ്പോയി. പള്ളിയുടെ പിറകിൽ പള്ളിയുടെയും പാരിഷ് ഹാളിന്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുളമുണ്ട്. ആ കുളം അവരത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് ചുറ്റും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് മത്സ്യം വളർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ ആയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അനുമാനിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് മണ്ണ് എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു റിലിക്കായിട്ട്. ഇത് നമുക്ക് വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. I have a question. I'm Father Suman. See, to establish anything historically, you need proofs from both the parties, both from the, let us say, the accused and those who are accusing. So here, do we have any real proofs from the part of the Latin Church? Somebody would have written some letters. It is probable that if it was something in the model of an inquisition, there would have been some kind of writings about it. Do we have any proofs from that side? So far, all what we mentioned, except for that particular letter by Propaganda Fide, everything else was from the part of the Marthoma Nasranis. So that would really fully establish this particular cause. So if we want to establish, we need to search for the other side also. So do we have anything of that sort now?
ചമ്പക്കുളത്ത് നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ രേഖയില്ല. പക്ഷേ ഈ പല പാതിരിമാരും റോമിലേക്ക് അയച്ച ലെറ്ററുകളിൽ ഇതിന്റെ മെൻഷൻ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം മുമ്പേ വായിച്ചല്ലോ. ഒരു പാതിരിയെ ഈ ഇക്കാലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടം ടുവേഴ്സ് എ മിഷണറി, അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. കൃത്യമായിട്ട് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. അപ്പം ആ ഒരൊറ്റ മെൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതർ ദാൻ പുത്രക്കോരക്കത്തിന്റെ നാളാകുമോ ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂകളുണ്ടെന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ട്. Dr. Martin, go ahead, Father. Thank you. See, my question is regarding the stealing of this particular monstrance. So, before we associate these two fully, we need to identify that there was this particular incident and that it has happened, and that was the reason why they arrested him, at least accusing in that reason. Is there any way to establish that part of the history? പുത്രക്കൊരക്കത്തിനാണ്ട് നാളാകുമോ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തെളിവുകളായിട്ട് കരഞ്ഞുകൂടാ. ഈ പാതിരിയുടെ ലെറ്ററും ഇത് രണ്ടല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രേഖയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. Yeah, and also the incident was published in the Jacob J. Kuryalasheri's book, which was published in 1986. So that and Vartamana Pustam, Jacob J. Kuryalasheri's Kallurkadu Palliyum Suryani Christianikalum പിന്നെ വർത്തമാന പുസ്തകം, ഈ രണ്ട് പബ്ലിഷ്ഡ് ബുക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ടും അതോറിറ്റേറ്റീവ് പറയാനായിട്ട് ഒരു പബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ബുക്സ്. ഇത് രണ്ടിലും കൂടി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും പിക്ചർ ക്ലിയർ ആവും. കാരണം ജേക്കബ് ജെ കുര്യാളശ്ശേരിയുടെ ബുക്കിൽ ചമ്പക്കുളത്ത് നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെ യൂറോപ്യൻ മിഷനറീസ് പ്രതികാരം വീട്ടി എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ, ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാവൻകൂർ കിങ്ഡം മിഷനറീസിന്റെ ഭാഗത്താണ് തെറ്റ് എന്നൊരു വിധി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡോക്യുമെന്റ്സ് അത് വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടോ? അതിനെക്കുറിച്ച് വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ആ വിധിയുടെ രേഖകൾ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ പല പാതിരിമാരുടെ ലെറ്ററുകളിൽ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ റെഫർ ചെയ്ത ഒരു ബുക്ക് റവറൻഡ് ഫാദർ വർഗീസ് പുതുശ്ശേരി എഴുതിയ റീയൂണിയൻ എഫേർട്സ് ഓഫ് സെന്റ് തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി ലെറ്ററുകളെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പലയിടത്തും ഇതുപോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാതിരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ, ശിക്ഷ ഏൽക്കപ്പെട്ട പാതിരി എന്നുള്ള മെൻഷൻ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫാദർ, ഈ രണ്ട് പറഞ്ഞ ബുക്കുകളിന് അപ്പുറം നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ബുക്കുകളും വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. സോ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഒരു ബയോഗ്രഫി നമ്മുടെ ഇല്ല. എന്ന് ജനിച്ചു, എന്ന് എത്ര വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ബയോഗ്രഫി ഒന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല. ഒരു പക്ഷേ അത് ശരിയായിരിക്കാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ അന്വേഷണം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാക്കൊക്കത്തിനാരുടെ ഫാമിലി, പുത്തമ്പുരക്കൽ ഫാമിലി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ആ വഴി ശ്രമിക്കാം. ഇക്കാക്കത്തിനൊരു ട്രാവൻകൂർ സിറ്റിസൺ ആയ സ്ഥിതിക്ക്, ഒരു ട്രാവൻകൂർ സിറ്റിസണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത്, കൊച്ചിൻ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനൊരു വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റിട്ടാലിയേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ ഒരു പിഴയല്ലാതെ Matthew, do you want to answer that? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്ത് തിരുവിതാംകൂർ കിങ്ഡം കൊച്ചിയിലെ ചില ചീഫ്റ്റേറ്റ്സിനെയൊക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാരവിടെ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ വന്നത്. ആ പൊളിറ്റിക്സ് എനിക്ക് മാത്യു അറിയുമോ? ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ എന്നാ പറയുന്ന ഇത് മറ്റേ ട്രാവൻകൂറിലെ വിധി വരുന്നത് 1787 ആണ്. ഇത് നടക്കുന്നത് 1771 ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ ചിലപ്പം ഈ എന്നാ പറയുന്ന ട്രാവൻകൂർ നേരത്തെ ഇപ്പൊ മാറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ
ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ ഇല്ലായിരുന്നായിരിക്കാം. അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാരണവും കാണുമായിരിക്കും. എനിക്ക് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ അത്ര ഡെപ്ത് നോളജ് എനിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് ഇതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമുക്ക് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ വിധിയെക്കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വർത്തമാന പുസ്തകത്തിൽ എന്തോ ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതെത്ര പണമാണെന്നും അതിന്റെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആരാണ് പാദ്രിമാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തതെന്നും അവരെന്ത് പറഞ്ഞെന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ചോദിക്കാനല്ല, ഇവിടെ സുമനച്ചൻ അതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ ഇപ്പം ഈ അതിനകത്തൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇച്ചിലൂടെ നമുക്ക് പറയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ ശിക്ഷിച്ചു, അച്ഛന് കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു ഇൻസിഡന്റ്, അതൊരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻസിഡന്റ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഇൻസിഡന്റിനെ കുറിച്ച് ഈ സായിപ്പ്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, മിഷണറി വൈദികരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള എഴുത്തുകൾ ഒത്തിരി ഉറപ്പായിട്ടും കാണുമല്ലോ. അതിന്റെ കാരണം ഇത് ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനെ ശിക്ഷിച്ചെന്നും, അത് മാത്രം, അതിന്റെ കാരണം റീസണൊക്കെ പോട്ടെ, അച്ഛനെ ശിക്ഷിച്ചെന്നും കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടെന്നും അല്ലെ പുള്ളിയെ വധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യവും അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇല്ലേ, നമുക്ക് അതിന്റെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കാണുമല്ലോ, എഴുത്തുകളും പരിപാടികളും ഒക്കെ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് അതാണ് അച്ഛൻ മെൻഷൻ ചെയ്തെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആ ഇവന്റിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ കാരണങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയാൽ സംഭവിച്ചു. പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ അവരുടെ ഒരു വേർഷൻ കാണുമല്ലോ, അതെന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇൻക്വിസിഷൻ ആണ് പുള്ളി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന കാര്യം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എങ്കിലും കാണത്തില്ലേ? അത്തരം പല ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ട്, പല പാതിരിമാരുടെ കത്തുകളുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? അല്ല അവരുടെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം എന്താണെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ഒരെണ്ണം വായിച്ചായിരുന്നു. അത് കേട്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ഒരു ജനറൽ ഒരു അവർ ന്യായീകരിച്ചോണ്ടാണോ പറയുന്നത് ആ ഇവന്റിനെ? ജസ്റ്റിയാനിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലും അങ്കമാലി മഹായോഗത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾ ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലർക്കും. ആ റിപ്പോർട്ടുകളിലൊക്കെ ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം മഹായോഗം വെച്ചിരുന്ന ഡിമാൻഡുകളിൽ പലതും ഇതുപോലെ അച്ഛന്മാരെ കൊല്ലരുതെന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. കൃത്യമായിട്ട് അതിനിപ്പോ എനിക്ക് രേഖകൾ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് രേഖകൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു നല്ല റിസർച്ചിനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖല കൂടി ആയിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഒരു വേർഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതുകൂടെ പഠിക്കുന്നത്. ശരിയാണ്. അച്ഛനത് സുമനച്ഛനാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ആ ഒരു വേർഷനോട് പഠിക്കുന്ന ഭാവിയിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സാലസ് എന്ന പുള്ളിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കാക്കത്തിനാർക്കുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ കണ്ടു. പക്ഷെ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കരിയാറ്റിൽ മെത്രാപ്പോലീത്ത സാലസിന് അഭയം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇക്കാക്കത്തിനാരോട് ചെയ്ത ഒരു ശരിക്കും അനീതി ആയിരുന്നില്ലേ അത്? സാലസിന് എന്ത് രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാലസിന് അഭയം കൊടുത്തത് കരിയാറ്റിൽ മെത്രാപ്പോലീത്ത ചെയ്ത ഒരു ഇക്കാക്കത്തിനോട് ചെയ്ത ഒരു അനീതി തന്നെയല്ലേ? അത് എന്നാ പറയുക, അതിപ്പോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എനിക്കതിന് കൃത്യ മറുപടി ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് ഈ ഫ്രാൻസിസ് സെയിൽസ് മെത്രാൻ വന്നിട്ട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത പാവങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ചോദിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആലങ്ങാടിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ വർത്തമാന പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. Once this bishop moved to Alangad, we were able to regain many of our lost traditions and powers. Because this particular bishop at that point of time was not getting along well with the rest of the padris. And the padris were forbidden from entering many of our churches. And so there were several positive sides because of this particular incident.
And this is a very good question, but I'll have to read the Vartman Pustam once more, and then if we read it, we get to know that this was a different time period, and all these let's say the missionaries who were getting away with anything they wanted to do. Was there a question? Let me add to the answer. I think I just went through the 8th chapter of Vartmana Pustakam. There, Paramagaru would speak about it, something like a tactical decision. See, okay, Governor would speak about it as a more tactical issue, saying that, so suppose if both the priest and the bishop together were Nazaranis, our condition would be very bad. So I have only the Malayalam version of it. In the Anuchintanam of chapter 8, he would write about it. എന്നിട്ട് മുമ്പെങ്ങും കേട്ടില്ലാത്ത പോലെ മെത്രാനും പാദ്രിമാരും തമ്മിൽ കലഹിക്കണമെന്ന് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ സോ ഇൻ ഓൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് when they got an alliance from the bishop, they thought it would be a situation to save them. So that probably that is the reason why Kariyati Joseph Malpan would give shelter to this particular man who once upon a time tortured and killed our own priests. I make a guess, that's all. I kind of agree with it, because when we read further into it, he says about a particular incident where a European padri tried to forcefully come into a church, and then he was blocked. And he was successfully blocked from coming in. And at that stage, it is said that if we had our own priest, if we had our own bishop, or rather a bishop who was on our side, there was so much we could have done. Like, there was no way anyone would get away with molesting anyone, and entering our church and then doing anything, whatever he wanted. So അത് ആ വർത്തമാന പുസ്തകം അത് വായിച്ചാലേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളൊരു മറുപടി കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിന് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് അതിനൊരു ആൻസർ കിട്ടത്തില്ല. അതാ മൊത്തം ആ ചാപ്റ്റർ എങ്കിലും മുഴുവനും വായിച്ചാലേ നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ. വർത്തമാന പുസ്തകം വായിച്ചായിരുന്നു, അപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംശയമാണിത്. പൊളിറ്റിക്കൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് സംബന്ധിച്ചു. പക്ഷെ ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, പൊളിറ്റിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ആത്മാവിനോടുള്ള ഒരു മോറൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറിയായിരുന്നു. കേരളം തിരുവിതാംകൂർ കുറച്ച് ശക്തമായ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നീങ്ങി. കൊച്ചി കുറച്ച് വീക്ക് ആണെങ്കിലും പോർച്ചുഗീസുകാർ പോയി, ഡച്ചും ഏകദേശം വീഴാറായി, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്തി. സോ പൊളിറ്റിക്കലി സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ലാറ്റിൻ പവറിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അവർക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ നമ്മുടെ ഇല്ല, സ്പിരിച്വൽ അല്ലാതെ. ഈ ഒരു അവസരം എന്തുകൊണ്ട് അന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ മുതലെടുത്തില്ല? അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം. എനിക്ക് ഇതുവരെ ചോദ്യം ഓക്കെ, അതായത് ഈ ഒരു അവസരം മുതലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇത് പിടികിട്ടിയില്ല. Means we could have bargained for much things, or a native bishop. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ബാർഗൈനിങ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സഭയിൽ തന്നെ ഉള്ള ചില ആളുകളെ അവരുടെ കയ്യിലാക്കും. അതാണല്ലോ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ആണല്ലോ ഇത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂള് സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്രോളം കാലം അങ്ങനെ ഒരു ബാർഗൈനിങ് പവർ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അന്ന് കരിയാറ്റിൽ
മൽപ്പാൻ അന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുത്തൻകൂറുകാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പുത്തൻകൂറുകാർ ഏകദേശം ഒന്നിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ റെഡി ആയിട്ട് പോലും അങ്ങനെ ഇരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും ഇവിടുന്ന് അവരെങ്ങനെയും അവരെ മാറ്റി നിർത്താനാണ് വരാപ്പുഴയെന്ന് അവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കാരണം ഒന്നിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് നമ്മുടെ മേലുള്ള ആ ഒരു അധികാരം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഈ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൊളോണിയലിസം മൊത്തത്തോടെ എങ്ങും പോയില്ലായിരുന്നല്ലോ. അവിടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവ് ഇത് പവർഫുൾ ആയി വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചുറ്റുവട്ടത്തും എല്ലായിടത്തും ഈ കൊളോണിയലിസം ഇനിയും എന്നാ പറയുന്ന പിന്നെയും ഒരു 200 കൊല്ലം കൂടെ നിന്നില്ലായിരുന്നു. ഒന്നിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റർ അബൌട്ട് ദിസ് വെബിനാർ ദാറ്റ് ദ ബറിയൽ പ്ലേസ് വാസ് ഇൻ എടപ്പള്ളി ചർച്ച്. ബറിയൽ പ്ലേസ് വരാപ്പുഴയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, എടപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ ഏതെങ്കിലും പുരാവസ്തു രേഖകളിൽ ഇക്കാക്കോ കത്തനാരെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാണോ? എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. മറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഇടപ്പള്ളി പള്ളിയുടെ അന്നത്തെ രേഖകൾ അവൈലബിൾ ആണോ? ഇല്ല, എനിക്കും അറിയത്തില്ല. അടുത്തത്, ഈസ് ദ ബുക്ക് കല്ലൂർക്കാട് വഴിയും സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികളും അവൈലബിൾ ആണോ? പുസ്തകത്തിന്റെ കോപ്പികൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചമ്പക്കുളം ലിയോ 13 ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചമ്പക്കുളം വികാരിയുടെ കോപ്പിയുണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കോപ്പിയുണ്ട്. സോ ഇത് ഇപ്പം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇപ്പം മേടിക്കാൻ ലഭ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. മറ്റാർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ, നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് there's no more questions we can wind up, I think. അതെ. വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോ? ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ. മറ്റു ചോദ്യങ്ങളില്ലെങ്കിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. കൺക്ലൂഡിംഗ് നോട്ടായിട്ട് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു സെമിനാർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത റൂഹ മീഡിയയുടെ ഈ നടപടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ്. അത് ആൾക്കാരിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സഭയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനും നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയും നമ്മുടെ ഇതുപോലുള്ള രക്തസാക്ഷികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ എന്നാലേ നന്ദി പറഞ്ഞോട്ടെ. ശരി. ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ആദരണീയരായ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ, മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ജോർജ് പൂത്ര ആൻഡ് മിസ്റ്റർ മാത്യു മൈലപ്രമ്പിൽ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ, ചരിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പലപ്പോഴും ആ വഴിത്താരകളിൽ നിഴലും വെളിച്ചവും വീണ് കിടക്കുകയാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സാങ്കല്പികമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് കരികിലുകൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന വഴിത്താരകളെന്ന്. ഇവിടെയും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചത്
ഈ നിഴലും വെളിച്ചവും ഒക്കെ ഇടചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വഴിത്താരയിലൂടെ നമ്മളും സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു ഇക്കാക്ക കത്തനാരിലേക്കും ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എല്ലാ ബിംബങ്ങളെയും ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മാത്യു മൈലപ്പറമ്പിൽ നമുക്കത് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വരച്ചു തന്നു. എന്താണ് പ്രതിവാദം എന്നും എന്താണ് പ്രൊപ്പഗാൻഡ എന്നും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇക്കാക്ക കത്തനാരുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ നയിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ വെബിനാറിൽ 3 അൽമായര് വന്ന് ഇതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്. മാത്യു മേലുപറമ്പിലെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. സഭാ ചരിത്രത്തില് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വ്യക്തിമുദ്ര അദ്ദേഹം പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ പൈതൃകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രാപ്തരായവര്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ നടന്ന ഡിസ്കഷനിൽ പല കാര്യങ്ങളും അടുത്തൊരു ചർച്ചയ്ക്കും അടുത്തൊരു പഠനങ്ങൾക്കും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തില് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അവതരിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതനായ മാത്യു മൈലപ്പറമ്പിലിനെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും റൂഹ മീഡിയയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര വസ്തുതകൾ, ഇതൊരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ അല്ല. ഇക്കാക്ക കത്തനാർ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ അല്ല. ചരിത്രത്തിൽ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരോടൊപ്പം ജീവിച്ച് നമ്മുടെ മർത്തോമ്മ നസ്രാണികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം നടത്തിയ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇക്കാക്ക കത്തനാരെന്ന് ജോസഫ് ജോർജ് പൂത്ര അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നാളാഗമത്തിന്റെ കോരക്കത്തനാരുടെ നാളാഗമത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഈ 2 വ്യക്തിത്വങ്ങളും മാത്യു മൈലപ്പറമ്പിലും ജോസഫ് ജോർജ് പൂത്രയും ഇവർ 2 പേരുമാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഇക്കാക്ക കത്തനാരെ കുറിച്ച് ഒരു ആർട്ടിക്കിള് തന്നെ അവര് പുറത്തിറക്കി. ഇങ്ങനെയൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ മൺമറഞ്ഞ ഈ വസ്തുതകളിലേക്ക് ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഇടയായത്. അദ്ദേഹത്തിനും ജോസഫ് ജോർജ് പൂത്രയ്ക്കും റൂഹ മീഡിയയുടെ പേരിലെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ രാജേഷ്, ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ പറഞ്ഞ ജോസഫ് ജോർജ് പാലക്കളമാണ്. സോ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം സെക്കൻഡ് നെയിം സെയിം ആണ്, ജോസഫ് ജോർജ്. സോറി, ഓക്കെ. എനിക്ക് പറ്റിയൊരു ഇതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഇക്കാക്ക കത്തനാരുടെ ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് കാണിക്കുന്ന താല്പര്യം പ്രത്യേക അഭിനന്ദനാർഹമാണ് കേട്ടോ. സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. താങ്ക് യു. ഇതിന്റെ മോഡറേറ്ററായിട്ട് ഈ ഒരു സെമിനാറിന്റെ വെബിനാറിന്റെ മോഡറേറ്ററായിട്ടിരുന്നത് ഒത്തിരി അധികം അറിവ് നിറഞ്ഞ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചും അറിവുള്ള വളരെയധികം പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ തോമസ് ആന്റണിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ വളരെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം. മോഡറേറ്ററായിട്ട് ഈ വെബിനാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിനും റൂഹ മീഡിയയുടെ പേരിൽ നന്ദി നേരുന്നു. ഇതിൽ ശ്രോതാക്കളായിട്ട്
ഇതിൽ ശ്രോതാക്കളായിട്ട് ഇതിൽ സംബന്ധിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചർച്ചാ ക്ലാസ് പോലെയായിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you. Thank you. ഇത് ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ? ജസ്റ്റിൻ ലൈവ് അവസാനിപ്പിക്കല്ലേ? അതെ രാജേഷ് ചേട്ടാ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ, ബൈ.